mu mateka y'isi n'ubundi nk'uko tubizi igice cy'ubutaka cyahoze kiri hamwe, noneho igice cy'amazi nacyo kiri hamwe, ariko igice cy'amazi cyo cyari kizengurutse igice cy'ubutaka. Icyo kigwa rero n'ubundi kiri mu mashuri yisumbuye mu wa gatandatu segonderi muri geography, chapitre ya gatatu yitwa continental drift. Continental drift iyo bagiye kwiga izi babwira ngo refers to the study of causes and consequences of the distribution of continents and ocean basins. Ni ukuvuga ngo baba bagiye kwiga ibyateye ndetse n'ingaruka zabayeho ziturutse ku gukwirakwira kw'imigabane y'isi ndetse n'ibibaya by'inyanja. It defined as slow movement of the Earth's continent toward and away from each other. Cyangwa se nanone igasobanura ko ari urugendo rugenda gakeya rwabayeho imigabane y'isi igenda itandukana cyangwa se yegerana. The differential movement of the outer shells resulted into fragmentation by lifting, followed by drifting apart individual masses of the broken outer shell. Cyangwa se nanone bigasobanurwa ko ngo ingendo zitandukanye z'ibyo bice zagiye zaturutse mu gushwanyagurika ndetse no gutwarwa cyangwa se kugenda byitarura cyangwa se byegerana bya bice byashwanyaguritse. Hari theories zatangiye kuvugwaho mu ntango z'ikinyejana cya 20 harimo uwitwaga Alfred Russel Wegener ndetse na Maurice Ewings hamwe na Harry Hammond Hesse ndetse na Frank Taylor. Duhereye kuri theory yatanzwe na Alfred Russel Wegener, we yaravuze ngo according to the Wegener theory there was the breakup of the single supercontinental block called the Pangaea Geohe, which means all land into multiple continents as they appear today. That moved apart in a process of called the continental drift. Uyu Rotary Wege nawe yaravuze ngo habayeho gushwanyagurika k'umubumbe umwe wahoze witwa Pangaea Geohe mu gihe bisobanura ubutaka bwose. Ubwo butaka bwose bwari hamwe bushwanyagurikamwo imigabane tubona uyu munsi yaje kuzagenda ikora urugendo. Iyo process ikaba ariyo yiswe continental drift. Ibyo bintu bikaba byarabaye mu myaka miliyoni 200 ishize. Iyi map mubona rero hasi hari ahanditse Pangaea, ni igihe ubutaka bwari hamwe buzengurutswe n'amazi. Indi map iri ahagana iburyo murabonamo ahanditse Roregia hejuru n'ahanditse Gondwana hasi. Nyuma rero uyu Wegener yavuze ko cya gice cy'ubutaka cyashwanyaguritsemo gicikamwe ibice bibiri. Hejuru hitwaga Roregia, noneho igice cyo hasi kikitwa Gondwana. Noneho hari akagezi karimo kenda kunyuramo kitwaga TFCC. Nanone ku ruhande rw'ibumoso murahabona indi map y'ibice bigiye bitandukanye bigera muri harimo n'ibirwa. Hirya noneho iburyo ukabona undi map iriho umugabane wa Amerika y'Amajyaruguru ariko utaragenda neza ngo kuri Burayi, n'umugabane wa Amerika y'Epfo utaragenda ngo uhure no Amerika ya ruguru, ukabonamwo Afurika n'Uburayi, ukabonamwo n'ibirwa ku ruhande. Ibi rero nibyo Rotary Wege nawe yagaragaje avuga ko isi yahoze ifatanya ariko mu myaka miliyoni 200 ishize ikaba yaragiye ishwanyagurikamwo imigabane tubona uyu munsi. Yakomeje bisobanura ibyo yakoze, ibyo yavugaga we yabisobanuye muri steps zigera muri 5. Iya mbere yatangiye ivuga ngo the supercontinent Pangaea was surrounded by extensive water mass called Pantarasa. We yaravuze ati cya gice cy'ubutaka ubwacyo cyari gikikijwe n'amazi menshi. Aya mazi menshi yitwaga Pantarasa, mu gihe pan uri kumva ngo bivuze all, naho Tarasa bigasobanura ocean. All the primeval Pacific Ocean. Ayo mazi menshi kandi nanone akaba afatwa nkaho ariyo yari inyanja ya Pacifique ya kera. During Carboniferous period cyangwa se mu gihe cy'imyaka 250 ariko ubwo ni miliyoni ishize, the South Pole was near Natal cyangwa se uvuga ngo impera z'isi zahoze ziri muri Natal cyangwa se muri South ku nkombe ya Afurika y'Epfo. The North Pole was in the Pacific Ocean. Noneho cya gice cyashwanyutse kindi cyitwaga Roregia cyo cyari mu nyanja ya Pacific. Step ya kabiri yarongera avuga ngo in about
200 million years. Pangea broke up to form Laurasia and Gondwana. Noneho ngo ku myaka miliyoni 200 cya gice cy'ubutaka cyari ubwacyo cyaje gushwanyagurikamo ibice bibiri, hazamo icyitwa Laurasia yari igizwe na Amerika y'Amajyaruguru, harimo Greenland, harimo all of Eurasia, north of India subcontinent, ndetse hazamo n'igice cy'amajyepfo cyitwaga Gondwana. Harimo icyo gice cyo cyari kigizwe na South America, Africa, Madagascar, India, Arabia, Malaysia, East Indies, Australia and Antarctica. These two blocks were separated by a long shallow inland sea called TFCC. Uyu ni wa mugezi twabonye watandukanyaga ibyo bice uko ari bibiri, ari byo Laurasia ndetse na Gondwana. In about 145 million years ago, the drifting of the surface and land mass continued. India drifted northward. Naravuga ngo mu myaka miliyoni 145 ishize, igice nanone kugenda kurakomeza, igice cy'amajyepfo kiragenda aricyo cyitwa India gihita kigonga amajyaruguru, ubwo ari bwo cyagendaga kigata kikora kuri Asia cyangwa se Asia. Noneho step ya kane iravuze ngo in about 65 million years ago Australia began to separate from Antarctica. Noneho aravuga ati ku myaka miliyoni 65 ishize Australia nanone yarongeye itangira kugenda yiyomora ku gice cy'epfo twabonye cyitwaga Antarctica. Kuri step ya gatanu arangije aravuga ngo the present shapes and the relative position of the continents are the result of fragmentation of Laurasia and Gondwana by lifting and drifting, a part of the broken land masses flowing the formation of ocean and seas. Arangije aravuga ngo noneho imigaragarire y'isi tubona uyu munsi ni ingaruka zo kuba kwarabayeho gushwanyagurika kw'ibyo bice bibiri, ari byo Laurasia ndetse na Gondwana, binyuze mu gutwarwa ndetse no gukwirakwira kw'ibice byashwanyaguritse, birangije habaho no kuvuka kw'inyanja and seas. South America separated from Africa. Avuga ko Amerika y'epfo yitandukanyije na Afrika. North America separated from Europe. Noneho Amerika y'Amajyaruguru nanone yitandukanya n'Uburayi. While Antarctica, Australia, India and Madagascar formed single units with South America. Narangije aravuga ati noneho India cyangwa Ubuhinde, Australia na Madagascar byabaye bisigaye byonyine, ariko nanone byaraturutse kuri Amerika y'epfo. However, Wegener's theory was initially criticized because he could not explain how solid continents have changed their positions. Ariko nubwo ibyo byose yabivuze, abandi ba scientifique baramunenze kubyo yavuze, bitewe nuko utasobanura ukuntu umubumbe ufatika ushobora gukora urugendo ugahindura position. His theory has been reviewed by other researchers after discovering new evidences. Hanyuma rero yo kuba abandi ba scientifique bari bamajije kubona ibindi bihamya, bahise bamunenga kubyo yavuze. Indi theory ni yavuzwe n'umugabo witwaga Maurice Ewing. We yaravuze ngo Maurice Ewing confirmed the existence of mid-Atlantic ridge, which is a mountain range extending the entire length of ocean bed, which is about 1,000 kilometers wide and lies 2,500 meters height. We rero uyu Maurice yavuze yemeje imigaragarire y'udusongero tw'imisozi tugaragara mu nyanja ya Atlantique. Avuga ko ari umusozi ufite ubugari bwa kilometero 1000 z'ubugari ndetse n'ubuhagarike bwa metero 2,000. Also Ewing's studies argued that rocks of this range were volcanic and recent in origin. Akavuga ko rero yasanze ubutaka bw'iyo misozi bwarabayeho hanyuma yo kuruka kw'ibirunga, ndetse akanavuga ko bwari bushya mu mivukiro. Similar ranges were later discovered on other ocean floor.
akavuga ko rero ngo ibyo byagiye bigaragara no ku zindi ndiba z'inyanja. Icyo hano yaravugaga ati continental drift yabayeho, kuko bigaragara ko iyo umugabane uri kugenda witarura undi hagenda hacikamo igikombe. Icyo gikombe rero akavuga ko ariho hashingiye maguma zo mu nda y'isi zizamuka, zarangiza zikarema imisozi mu nyanja ya Atlantike. Bisobanuye ko ubwo habonetsemo ndabyita umututu, za maguma zazamukiyemo zigahita zijya ku nkombe z'inyanja, bityo bigasobanura ko continental yabayeho, bigatuma habaho kugenda kw'imigabane za maguma zikazamuka ku nyanja zigakora indiba, ahandi zigakora amariji cyangwa se udusozi. Ariko ubwo butaka akaba we yararebye agasanga ni volcanic cyangwa se urumva ubutaka bwaturutse mu nda y'isi akenshi ni maguma kandi composition yazo ziba zizwe. Yasanze rero buri volcanic kandi ari na bushyashya budahwanye n'ubundi butaka buri ku nkombe hakurya ku bice by'ubutaka, yasanze ari bushyashya. Hakaza undi witwa Taylor. Uwitwa Taylor we yaravuze ngo stated that the origin Laurasia was located near the current North Pole. Icyo gice cya Laurasia twahereka ritona cyari mu majyaruguru ku mpera nyine y'amajyaruguru, whereas Gondwana was located near the South Pole. Mu gihe Gondwana yo yabonekaga ku mpera y'amajyepfo. Both land masses radially moved to the equator. Ibyo bice byose rero ngo byaraje bigonganiramo hagati, tuzi nko kuri koma y'isi cyangwa se equateur. Their collision would have resulted in the formation of folded mountains such as Atlas, Alps Mountain Range and others. Arangije avuga ko ibyo bimajije kuganganira kuri equateur byatumye habaho imisozi ya folded mountains izwi kuri Atlas ndetse na Alps ndetse n'ahandi. He suggested that Laurasia and Gondwana were forced to move from their former position because of the moon's tidal attraction. Arangije kandi we yavuze ko ibyo bice byose haba Gondwana ndetse na Laurasia nk'uko twabibonye hejuru byakuruwe n'ingufu za rukuruzi z'izuba bivaho byari bihuriramo hagati. Uwo nguwo tubonye yari Taylor. Uyu nguyu rero ibyo byose amajije kubivuga, the moon come very close to the earth during the Cretaceous period. Avuga ko ukwezi kwaje kumanuka kukegera isi twarangiza kukabikora. This closeness of the moon to the earth exerted the powerful tidal attraction which pulled the land masses from their polar position toward the equator. Arangije avuga ko ibyo ngibyo byatumye ukwezi kugira ingufu za rukuruzi cyane zishobora gukurura ibyo bice bibiri byarangiza bigahurira kuri equator, where there was resistance to the outward spread of land masses. The crust usually would fold the rising mountain range in front while resulting in stretch through and basins. Akavuga ko rero ibyo byagiye bibaho bigatuma habaho n'ibibaya. The present basin Southern Atlantic and Indian Ocean were formed in this way. Yahise atanga n'urugero avuga ko Atlantique y'amajyepfo yabayeho muri ubwo buryo. Ubwo ni inyanja aho inyanja ya Atlantique iri ikibaya irimo cyabonetse muri ubwo buryo, ndetse anavuga ko n'aho Buhinde aho buri ari uko byagenze. Taylor's argument about the continental drift however been criticized. Ibyo bintu rero yarayimwe aravuga n'ubundi abandi bahanga baje kubihinyuza cyangwa se kubinenga, kubera ko the theory doesn't clearly demonstrate how the causes of the movement of continents from their polar position ought to have been from within the earth and not outside. Kuvuga ngo we ibyo yavuze ntabwo yigeze agaragaza ukuntu ibyo bice byagiye bijya bigonganira hamwe ntihagire ibigenda ku ruhande. Ibyo bintu ntiyabisobanuye neza. The theory was rejected because researchers of his time doubted how the moon could ever exert enough force to pull the huge land masses. Ariko nanone iyo theory nanone yaje guteshwa agaciro kubera ko abashakashatsi bo mu gihe cye batigeze babona ukuntu ukwezi kwigeze kugira ingufu zihagije zo kuba zaterura
ibice by'ubutaka cyangwa se umugabane nk'uko we yabivugaga. Finally, theory doesn't explain formation of area for the mountains like Caledonian system of Siluro Devonian time, while explaining the possible formation of the mountain Atlas and the Alps. Noneho we ntabwo yigeze asobanura ukuntu indi misozi yaba for the mountains nk'izo tuzi Caledonian, ntabwo yigeze asobanura ukuntu byabayeho, ariko avuga ibyabayeho nyuma nanone byabaye ari for the mountain nka Atlas ndetse na Alps. Ibyo hanyuma yo kubireba rero hari ibihamya. Many evidences of continental drift exist, but they can be summarized in 4 major categories. Avuga ko rero ibihamya by'uko habayeho kugenda kuri iyo migabane bihari, ibihamya birahari ariko byasobanuwe mu nzego zigeze muri enye. Urwego rwa mbere n'urwo twita geological evidences. Iyo tuvuze geological ubwo tuba tugiye kureba imigaragarire y'ahantu ukuntu imeze. East coast of South America and west coast of Africa have good visual feeds both at the surface. No kuvuga ngo hano baravuga ngo urebye ku nkombe y'Iburasirazuba bwa Amerika y'Epfo ukareba no ku nkombe bw'Iburengerazuba bwa Afurika usanga hagaragara kimwe. Both the surface 1000 meters and depth of 2000 meters. Uvuga ngo inkombe z'aho hantu hose tuvuze zifite ubuso bw'igihumbi, ubwo ni metero, ndetse n'ubujyakuzimu bw'ibihumbi 2 nazo ni metero. Both Africa and South America are composed of rocks of varying ages, and there is convincing a boundary joint across the 2 continents between Acara and São Luís in Brazil, and dividing Pan-African rocks and Euralian rocks. These evidences consist what is commonly known as matching geology. Bakavuga ngo noneho ikindi gihamya nuko ngo urebye hari ahantu Afrika ifite agahembe kakinjira nanone muri Amerika y'Epfo ukabona ko bibaye umugabane umwe bihoye. Icyo nicyo bita matching geology. Parts of Appalachian Mountain of the United States of America are similar to those found in Greenland in the West Europe. Bakakubwira ngo nanone ubutaka bw'imisozi yitwa Appalachian iboneka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika busa neza nubwo muri Greenland cyangwa se mu burengerazuba bw'Uburayi. The factor rocks particles have magnetic properties allow the geographicists to construct the position of the poles in past times, and also the probable climate layer built on the past. From this, it appears that Southern Africa and South America lay within the Arctic circle of Permian and Carboniferous times. Nabo bakavuga ngo nanone amaroke yose cyangwa se ubutaka bwose bufite ingufu za rukorozi, ari byo bituma aba geography cyangwa se abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi bongera kuba babona ukuntu impera z'isi zari zimeze mu gihe cya kera. Ariko nanone bakavuga ko hari igice cyagiye nanone that during the Triassic period the continent had moved some 40 degrees close to the equator. Bakavuga ko nanone hari igice hari ukuntu babona buri gihe continent zigenda dogere 40 zisanga equateur. Rero indi class cyangwa se indi step basobanuyemo bino bihamya iza yitwa biological evidences, cyangwa se dushingiye ku binyabuzima ni iki cyahamya ko isi yahoze ubutaka buri hamwe amazi ari hamwe. Icyambere hari icyo bita Mesosaurus was a small reptile living in Permian time, cyangwa se Mesosaurus ngo ni ibikururanda byabagaho mu myaka miliyoni 280 ishize. It remains have been found only in South America and
South Africa and Brazil. Naho ngo ibyo binyabuzima baje kuzabisanga nanone kuri Amerika muri Afurika y'Epfo ndetse no muri Brazil. Bigaragara ko Brazil na Afurika y'Epfo byahoze byegeranye, noneho bigiye gutandukana twatukururanda dusigara hakuno, utundi tugenda hakurya. Rero babisanze hakurya no hakuno kandi n'ahandi hantu bigaragara, bavuga ko byanze bikunze ubwo butaka bwari hamwe. Noneho remain of Grossoteris plant which existed when coal was being formed has only been located in India and Antarctica. None bakavuga ko hari ibindi bimera byitwa Grossoteris byasigaye bibaho hari uko habayeho akazuyazi, byabaye biboneka nanone muri India ndetse Antarctica. Urumva ku Buhinde ndetse n'uriya mpera y'isi kuri Antarctica, turiya turwa duhari niho hantu honyine ushobora gusanga ibyo bimera. Ibyo rero bigahamya ko India yahoze ifatanye na Antarctica